ఇదే మన ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ఫాల్ కాడికి వచ్చినాం. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శివ తెలుగు ట్రావెలర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వాటర్ ఫాల్ పేరు వచ్చేసి మషెనులొద్ది వాటర్ ఫాల్. ఈ వాటర్ ఫాల్ ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలం జగన్నాథపురం దగ్గరలో ఉన్న దూలాపురం అనే విలేజ్ నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఫారెస్ట్లో ఉంది. ఈ దూలాపురం అనే విలేజ్ నుంచి 2 కిలోమీటర్ల వరకు కారు కానీ బైక్ కానీ వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి ఇంకో కిలోమీటరు నడవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్ కాడికి వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా గైడ్ అవసరం ఉంటుంది. ఇదే దారి గుండా కొంగల వాటర్ ఫాల్ కాడికి దారి ఉంటుంది. సో తప్పిపోయే అవకాశం ఉంది. ఎంత దూరం ఉన్నది? 1 కిలోమీటరా? ఈ వాటర్ ఫాల్ కాడికి కార్ వస్తుంది, బైక్ వస్తుంది. కారు మాత్రం సగం దూరమే వస్తుంది. బైక్ మీద ఇంకొంచెం దూరం రావచ్చు. వస్తుందా? వస్తున్నారు, వెనకాలన్నారు. ఇంకొంచెం దూరం వెళ్తే వాటర్ ఫాల్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు ఆడ ఫ్లో ఎక్కువ ఉన్నది? ఇట్లా ముందుగా ఆడ స్టెప్ అక్కడక్కడ ఆ రాయి మీద కాలు ఇటుపక్క అన్న, ఇటుపక్క వేసి ఇక్కడ రాయి ఉంది. ఇటుపక్క మన ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ఫాల్ కాడికి వచ్చినాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వాటర్ ఫాలే మషెనులొద్ది వాటర్ ఫాల్. ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్ మన తెలంగాణలో ఎక్కడా లేదు.
ముందే చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఈ వాటర్ ఫాల్ ఒక వర్షాకాలంలో మాత్రమే ఉంటుంది. మిగతా టైంలో మాత్రం అసలుకే ఉండదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.